Hello. Madam Siza, Siriantia. Nange senyiga abadda antwala kaguddeyo naye bwe twogerera mena nkuba ku matu alhamdulillah. Kati ndi mu self isolation quarantine noza paka mande lwe naatereera naye namize ku ddagala awo n'okunywa ennyo pozi n'okubaawo nga totuula olina okuba nga omubiri ogukozesa nnyo nga n'otuuyana muli n'owulira nga otandika okuba nti olwerizinga ssenyiga oyo n'afuluma. So bye mbadde nkolaakolako awo. I'm also having a very big shift in my life. So ebintu bingi nnyo ebihappeninga mu bulamu bwange at the moment nga ne struggle wetukitambuza. Ensi yaffe Uganda ebiziza emyaka 58 olunaku lwe nasooka okulaba independence. I think yali in the late 90s when nasookera okutegeera independence around 1996 awo 97, 98. And I remember Independence Day abeeranga public holiday. Nga twatulanga ewaka ku TV ne muzeeyi and all my brothers and sisters. Ne tulaba ebigenda maaso e Kololo. Nga Kololo ajjudde. Ebiseera ebyo nga n'abantu tebabasomba kubatwala Kololo kugenda ku independence celebrations. Ng'abantu bangi nga bajjula Kololo. Biseera ebyo government yali popular, Museveni yali popular somewhat. Naye naddamu okulaba independence awo after 2001 ng'abantu tebakyagendayo, tebakyabijjumbira. Kati ne batandika okuteekayo omuceere n'ennyama. Seriously, nga bateekayo omuceere n'ennyama to attract people to go and attend independence celebrations in Uganda. So nga bateekawo omuceere, piraawo n'ennyama, abantu ne bagenda ne balya piraawo, ne babeerawo ne balina ne speech ya Museveni. Tebaakoma okwo, popularity ya independence n'egenda ng'eggwaawo. Ekiseera kyatuuka nga n'abantu piraawo tebakyayagala kugenda kumulya na nnyama. Now what the people did was this, nti abantu ne bagaanira ddala okugenda ku independence grounds ezo. Whenever 9th October approached, people could no longer go to Kololo to celebrate independence. Now, what happened is this. Government weyagenda okulaba nti mu Kampala abantu tebakyajja ku celebrating independence. Ne batandika okugijja mu Kampala, ne batandika okuba nti no bagikola in different parts of the country. Because the government had become so unpopular that people were even shunning their events. Nga tebakyagenda ku mikolo gyabwe. So ne batandika okuddira independence celebrations ne baziteeka wabweru w'ekibuga. Watali opposition gye basobola okukungaanyiriza obulungi abantu ne babawa free transport. How can you tell me that Uganda is independent ng'okyalina okuwa abantu emmere y'omuceere n'ennyama to come and celebrate their independence? Ng'okyalina okuwa abantu transport refund okujja ku mikolo egy'okukuza independence naye ng'okyalina okubasasulira olw'ekintu ekyo. It is just like saying nti we have to pay people to be patriotic. You see, in America, olunaku lwabwe ndowooza lubeera is it the 12th of July? No, it is the 6th of July.
the independence celebrations ez'omu United States of America n'ensi endala ezirina demokrasiya oshegera olwo olunaku luba lw'amaanyi nnyo eri buli kitongole kya gavumenti eri buli muntu era abantu abasinga tebalwawukanako era buli America ajja kugamba nti yes 1776 the 6th of July under George Washington twafuna obwetwaze okuva ku nsi ya Bungereza oba ku matwale ga Bungereza era Abamerika bwe baali bateekateeka ensi yaabwe bagiteekateeka nga tebaagala gifuula monarchy wabula nga baagala gifuula a democratic state. That's the sort of governance gye baayagala because baayagala okugyawo obwakabaka kubanga United States of America amasaza agasinga gaali under the grip of the British as well as amasaza agamu gaali under the Spanish then amasaza amalala gaali under the French. Kakati we bamala okufuna obwetwaze amasaza ne bagenda nga abagamu bagagula okuva ku mawanga gano ag'Abafaransa Abafaransa n'Abaspaana then amawanga kati gundi amalala gaali acquired through war. For example, Texas, uwola bisaza li Texas, it was part of Mexico. Kakati kye baakola ne bagenda ne barwana, was it called the American-Mexico War in the late 1890s? Recently, then California and Texas, I think, ne gafuuka part of the United States of America. Jemula olunaku olwaleero. Era bo bali mu kintu tuyita federal system of government. Wakiwulira. Tuli saza oba buli federal state ebeera ne governor. Governor yabeeranga mini head of state. Naye okutuuka ku mbeera ey'okulaba ekyo kye njogerako, it is what we call governance. Ensi zirina kwefuga zitya. Kubanga democracy is not a blueprint. You see, ensobi Abangereza gye baakola baasuubira nti we banaakwata obwetwaze ne bamala gabuwaayo mu nsi nti bajja kukola nga bwe bakoze mu nsi endala. You see, kati mu America balina federal system of government naye ngeri democratic as well as a hint of republicanism. Democracy is the rule of the majority. Naye mu America it is not the rule of the majority. Balina kye tuyita popular vote, then balina kye tuyita gundi electoral college. The more gundi states you win, the kekaluluko wangula. Sinti asinga obululu yafuuka president nedda. Then kati awo tulina okwebuuza, is that democracy? Because democracy is not like a blueprint into all sides fits all. It is just the majority, just like that. So they have a bit of republicanism. Republicanism, it is a rule of law. Nti bo bakozesa either bayinza okukozesa amateeka oba ne bakozesa ne bacraftinga constitution yaabwe ku ngeri gye bagirabamu then ne babafugira mu mbeera eyo. So it's a mixture of very many things on how they govern. Naye okutuuka ku mbeera ey'okuba nti nno America etebeekedde nga weetebeekedde olunaku olwaleero, it took a lot of blood. Nti bo bennyini baalina okulwana, baamala okulwana ne bafulumya Abangereza. Bwe bamala okubafulumya then ate ne balwana entalo ezaalimu okuggyawo slavery, ezo entalo zaaliwo. Then ne balwana entalo wakati wa northern states ne southern states, depend on different aspects. Abamu baali bayagala kweyawulako and so on and so forth. Bintu byali bingi. So at the end of the day, paka we batuuse olunaku olwaleero kubanga it is a superpower. Uganda naffe tuli mu phase eyo ekula obukuzi. Because the very mistakes Abangereza ze baakola is we baali bagenda bapakuka. Tebaateekateeka nsi za Africa naddala. Most of the African countries ezaali under the British colonial system. Because the reason as to why twafuna independence in 1962, the independence was rushed. Olw'ensonga nti tumala okuva mu ssematalo ow'okubiri 1945, Abamerika abaali bayambyeko Abangereza mu kulwana ssematalo oyo baabagamba nti nno okusobola okubayambako okuzza ebyenfuna byammwe engulu tubaagala mukatinge the cost of running government. How do you cut the cost of running government? Musaleeko ku matwale ge muyina outside United Kingdom over the UK and so on and so forth. So what they did is they rushed out. Ne bagamba kati buli nsi ejje tubawe, buli omuntu muwe bagende. Kyova mulaba enteeseganya ezisinga ezaali e Lancaster, ensi nnyingi nnyo ezaali under
British colonial system zalinga zino gende Lancaster ne bateesa on how they are going to hand over power, constitutionalism, how they should be governed n'ebintu ebifaanawo ebityo. Kakati ensinga Uganda omwali kingdoms, omwali tribes ez'enjawulo ezaali zirina engeri gye zaali zeefuga okubaleetera processing eno ne bagibakoobako obukubi. Olabira ddala nti most people wouldn't have accepted such a kind of thing. Naye bano olwakwagala okukyejjako bo bayingira buyingizi ne bagamba, you know what, mugende mulyesotingira eyo. Kyova olaba bacreatinga kabaka as a head of state, then ne bagamba Milton Obote yabeera aba prime minister. Milton Obote agenda okukizuula nti look here, nze, because the British colonial system was like this. Bakwatanga abantu abava mu north ne babateeka ne baba recruitinga ne babafuula ab'amagye. Ne babateeka mu magye because of their height, balinga bawanvu. Mujjukire ne abantu abasinga abadubbi the Nubian soldiers bateranga kuva eyo mu Sudan, then northern parts of Uganda, then ne babakwata ne baba recruiting into the army. Kati Obote agenda okitegeera nti look here, nze alina amagye, so I can use the army to usurp power away from the kabaka. Because we don't have any bigenze maaso between the kabaka, KY, UPC alignment. So Obote kyowakimanya, he is the first man eyasooka okuteekawo oba okukozesa amagye ogaleeta n'agakozesa to usurp power from Kabaka Mutesa II. Ekyo kye yakola kyasettinga president ne gye tuliko olunaku olwaleero. And if things do not change, president eyo neesigalawo, twerokedde akaseera akazibu ennyo nga Uganda. The reason as to why mulaba ensinga Kenya nti zi attracting investment, ensinga Kenya zikulira ku speed ya waggulu, it is because the role of the military, the role of the army is limited, is so much limited in the affairs of governance. The role of the army is limited, but in Uganda, the role of the army is moving hand in hand with the role of with the president. Actually, it is the army that makes laws. In Kenya, for example, how many heads of state have you seen abali Kenya nga bali magye oba nga bali mugundi bali mu Kenyan military, KDF, Kenyan Defense Forces? How many heads of state? We're going to release ensi zonna zonna naddala wano mu sub-Saharan region weziba nga zirina ba head of state nga bali ba former army officers oba bali ba former military officers. Kibaki wasn't a military officer. I might be wrong, you can correct me. Naye Kibaki teyali mu KDF. Jomo Kenyatta teyali mu KDF, whereas Jomo Kenyatta yali a bit lineage to the Mau Mau, but still era participating. He was not part and parcel of the KDF. Ono omusajja yamudira Daniel Arap Kirotich Moi, he was not part of the KDF. Mwai Kibaki was not part of the KDF. Uhuru Kenyatta was not part of the KDF. That is why you see that Kenya has managed to find a way on how to govern itself and how to rule itself. The Kenyan democracy or the Kenyan experiment is not yet perfect, but it is far, far much better than the Ugandan experiment, as well as the Rwandese experiment and the Congolese experiment. Because whenever you do not governance, what is going to happen is a military dictatorship. What is going to happen together mugundi mu military junta ngazizifuga. This is going to be like Uganda egera fukensinga gye mulabanga Myanmar oba gye mumalinga Bama. Nti Bama by the head of state who is Aung San Suu Kyi, it is the army that makes decisions. It is the generals in Bama that make decisions in Myanmar. Egera fukanga ensinga gye mulabanga Pakistan kulembeze ayitibwa Imran Khan, eyali one of the world's best renowned cricketer. He comes from a very posh family. Imran Khan talina power. The power lies in the Pakistani generals. In fact,
if the Americans are trying to negotiate with Pakistan on how to deal with the Al-Shabaab, on how to deal with the terrorists and so on and so forth, ISIS, on how to deal with Al-Qaeda, they negotiate with the generals. They do not negotiate with Imran Khan. Pakistan elemeddwa kula ate India yekula. Whereas these two are completely two nuclear superpowers, because the interests of the generals and the interests of the military are completely different from the interests of the regular people. Uganda ejja kufuuka ng'ensi gye mulabanga Egypt. Egypt, even up to today, ebizibu ebigitawaanya is because it is ruled by the military. Kitegeera? Ujja kusuulira Hosni Mubarak yali mu Egyptian military forces. Actually, Egyptian military, it is the strongest and it is the chances okumenya amaanyi ku African continent. We bagezaako okuleetawo civilian government ey'aba Muslim Brotherhood, Abamerika ne bagikuba. Ne bakomyawo government eyali ey'aba military en'eriko ey'olwo omusajja kati. Kyabakola okufaako obufi. Kitokota si kisaanikire. In Zimbabwe, it is the same thing. It is the military that is making decisions. Chovolaba Mugabe yalinga afuga naye babiganga waliyo bajjeno Kiwenga we batuuka ekiseera nga Mugabe akaddiye Jeno Kiwenga n'ekibiina ekirala ekyali kimanyiddwa nga simanyi B40 ekyomukyala amanyikiddwa nga Grace Mugabe kyavaayo ne kigamba nti bano abasajja bonna abakulu abaleeta obwetwaze bla 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 balina okuva mu bukulembeze fe abavubuka tuyingire. Abavubuka ekibiina kyabwe kino ekya B40 oba B10 nga kikulembeddwa Grace Mugabe. So there was a rift in power, there was a power struggle between the first lady and the military generals. Now, whenever you reach in a country nga tuli mu mbeera ng'eyo, there are lots of things you have to sacrifice. For example, economic development, economic growth. You have to sacrifice all of those things. The moment okay, military fuga, na yebi no byonna together. Biflaje boblaba is Zimbabwean economy right now is struggling. So, Jeno Kiwenga akwatagana n'olwo omusajja aliko Munangagwa tumumanyi bulungi y'omu ku baakwira ekikoosi ekyagenda ematebere nali ne kisanjaga abantu ne kibatta ne kibamalawo. Bwe kiwugundi bamukozi Munangagwa yali vice. Munangagwa bamala omusuula n'adduka e China. Sorry, yaddukira South Africa. Kiwenga yali China ng'agenze. Jeno Kiwenga yali China ng'agenze kukola ki? Ng'agenze ku mirimu mitongole. Mugabe n'amukubira essimu n'amugamba Kiwenga todda. Jeno Kiwenga abaali China afuna essimu. Ekyamunyamba yali China royal officers abaali majje mu Zimbabwe. N'abakubira ne bamukolera enteekateeka n'ajja n'alumba ekisaawe. Walumba ku kisaawe ne bagenda ku mansion ya Mugabe, Green Mansion eyo, ennyumba y'Abachina gye bamuzimbira, ne bamukaba Mugabe, ne bamuteeka under arrest. Ne bamugamba you have to resign the chairmanship of ZANU-PF. When you resign the chairmanship of ZANU-PF, kitegeeza abatakyali head of state. Ne bamuteeka under duress, ne bamugamba olina okuresigninga. Kakati amala okuresigninga, Kiwenga akubira gundi essimu because baali in cahoots bombi baali mu nkolagana y'emu. Kiwenga n'akubira gundi oyo Munangagwa nti kawumawo gwagenda ofuga. Munangagwa akomawo then Munangagwa n'afuula Kiwenga deputy. That is how they took over power. Naye babega yonna nga amagye ge gali mu kufuga ensi eya Zimbabwe. Wetutunulira examples endala ezirina economic progress oba ezirina enkulaakulana nga nezirina military interference. Naye ate nga military zaabwe ziri strong. For example, a country like South Africa, a very strong nation, naye abakulembeze they are not and they did not serve in the South African military. Omusajja yasooka okubeera president of South Africa, independent South Africa in 1994, Nelson Mandela was not a military officer. His successor, Thabo Mbeki, was not a military officer. Eyamudira Bigere Jacob Zuma is not a military officer. The Yamudira Kati Bigere Mwera Bideri is not also a military officer. Now, there are countries Olokumat is really endowed with so much resource and a lot of things. For example, a country like Nigeria. Nigeria is one of the countries that has chances of coming to Kozum, Africa. It has chances of fugibaba military officers. But the problem with Nigeria, the thing with Nigeria is it's a unique case because Nigeria is endowed with a lot of oil. Like
their economy is all on oil. Kyobabula corruption bungi obubbi bungi era yo efugibwa wa military. Ibrahim Babangida, Sani Abacha, Yarudua or Yayafa, waliwo aliko Muhammad Buhari oyo yakabafuga ebirundi ebiri naye aliko wamanje waliwo yali omumpi oyo mwera biddoyo Oliguseno Basanjo, all those people were in the military. Simply Nigeria is also under a military junta yefuga kyebabula bantino abantu of which it resources Nigeria zeine epitirivu yali badde eri wala yo but because politics and economic development and growth is all influenced by the military, it is very hard for abantu bonna bonna okubanga bafunamu mu nsi ya Nigeria. Now, the same thing also happens in countries like what? Sudan. Muhammad yoyo omusajja yavaako gwe bayita Omar el-Bashir yalimbaje. He was a military man. Taking over a sea. Wabaloji taking over. Kakati transitional government yazze. Mbajeko abavubuka ababadde mu struggle ababadde bayimba masiri agende baba wabyeko obuyinza amajere gabweddiza ne gabubba. And now they have gone back. They have now to fight another battle. Because whenever the army is in control, not so many things can move. In savings, still. So that is what happened in Sudan. I think someday this year, Secretary Pompeo, or Secretary of State in the United States of America, Yavayola take sanctions. Kusia Sudan. Abantu abo bonna ababaje. From usurping power from the civilian rule, ne bajeddiza bonga ababaje. Babatekako bonna sanctions. Talking about sanctions, era government ya America yavuddeyo negamba nti omuntu yenna agenda okwenyigira mu election violence mu bululu obugenda maaso mu Africa babataddeko amaaso aga banayi mu documenting buli kye mukola you tag Secretary of State Mike Pompeo ku Twitter. Buli mu video obulabona bukole bubuteekeyo obo obeeraaleemu kyemuva mulaba ennaku zino eeraaleemu yatidde kabasomere gundi ya Secretary Pompeo mulansonyi wazalira senyiga. Alright, Secretary Pompeo yakulira ye Secretary of State of course United States of America. Now yagambye bagaye kibakola abantu kikabuka. Okay, yakoze tweet nagamba the United States is committed to supporting free and fair elections, including the upcoming elections across Africa. We will not hesitate to consider consequences, including visa restrictions, for those who undermine democracy. Eyo tweet yagikoze olunaku lw'ejjo ng'ayogera ku bululu obugenda maaso oba obugenda okuhappeninga mu Africa this year 2020. I think mwe muli akalulu k'e Tanzania, mulimu ak'e Chad, mulimu Niger n'ensendala nnyingi. But unfortunately, simanyi oba Trump anaawangula. Naye Trump wanaaba tawangudde, jjukira bo bagenda kulonda I think ndowooza mu November. Kakati ffe tulonda mu February, January. Kitegeeza obukulembeze obupya buba buyingidde. Naye ndowooza balayira mu March, I think so. So Secretary ajja kuba akyaliko. So whoever engages in election violence, whoever engages mu kubba obululu n'okutta abantu, bagenda kuba kaliga visa restrictions, bagenda kuba kaliga babatekeko eyo act bagiriski ekisobesako wano and so on and so forth. Kyebabula Museveni tayagala nnyo boogere ku bya violence mw'enaaleemu, tayagalira ddala muyogereko olw'ensonga nti gavumenti ye baakagikubamu abalamuzi aba balooya aba wa babiri then ne General Kale Kayihura n'abalala bangi nnyo abantu be bagenda bateekako sanctions in these days. Kwegamba Uganda is the target. Kakati buli wewa tebabula bennaku zino Museveni yawoza we bamala okuba sanctions n'agamba bw'akutta Melody yabazizaayo kubasomesa
ezo sanctions zatuyamba abero dinyu babazaayo babajja ku streets nga tufa kuba bakimanya nti nno buli komanda wero DU bali bagenda bukwata bamuteekeko sanctions. Ezo sanctions zatuyambira ddala nnyo abero DU n'abajja ku street kati n'atandika kugula buguzi bantu yabadde akyali mu kigula bantu ekyabaddewo efujja yabadde mwenale n'okuttibwa kw'abantu ate Sam Kutyobola ate Sam Kuteesa in fact bamusudde olw'ensonga nti ye musajja akyasinza okubeera unlucky in a government where Sam Kuteesa has to be the most lucky individual in the world. Kyobola kakati he had to throw him out of the government because he has become a very big liability because Sam Kuteesa ine emisango gy'okulya enguzi kakati wabanga muwala we naye aliwo election violence then that is not a very good picture for the Museveni's government. So Sam Kuteesa had to go. Now, what the government did, Museveni's government did was this. Iti, tugezeko okulaga, iti, ebyo bibeerawo bululu, bichi, NRM, bichi, ebyefujja ebyo. Museveni kyamuwadde ekifaananyi kibi nnyo. Nakati akyanyiize, kyebabula bajja kuteekawo sitole za Kibalama, ateekawo biki bino, ayagala emboozi ekke. Aleteba propagandists nga Bwenda bajje boogere nti nedda politics is a game of high stakes biki naye nga kyebabikka is election violence. Bwe buli kyemukola mutagige US Embassy ku Twitter mu video bonna mubuteekeyo mubuwaweereze mu email buwandiike otherwise tebagenda kulekerawo bba kubakibwako ku street. Document the evidence. Muteekeko ebifaananyi muweereze. Muteekeko amanya g'abofiisa abo benyirinyiri abantu abo those people because they will target their families as well as target them individually. Going back to independence. Bade banyonyola military rule. N'okuba nti no twewale nnyo because now we have a chance. The origins of our instabilities mu Uganda zatandikiraawo Obote kasita yaddira amagye n'agakozesa okuggyako Kabaka Muteesa II. Because from that point on, Obote would never rule Uganda without the help of the army. So, yayina okurelying ennyo ku magye okusobola okufuga Uganda. So he set a very, 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 very bad precedent. Whereas in countries like South Africa, countries like Kenya, you do not have to rely on the army to rule the country. It is good to do business in such countries. Because if the army is catered for, gateira kweyingiza byabufuzi teira kweyingiza mu politics, then the politics asobola okuba nti natambula bulungi alongside business. Le army webanga ina interests mu politics gaina interests mu business, then that is a recipe for chasing away investors in a state. So Obote bamala tusetingira president eyo, it brought in Idi Amin Dada. Idi Amin Dada najja nga naye is a military officer. Era naye yafuga ng'akozesa military. Wetuva okyobola nti era kale economic good byaliwo bitonotono naye still tebyali sustainable. Kati Idi Amin naye wakiyiga. You see, the problem with having military rulers is buli abaana banga asobola. Ono yalinga traininga naye. So now naye ono guy na traininga naye nange nsobola kyegezaamu nsobola kikwatamu. Siwele Sergeant Do watu yatwala omukulembeze mu Liberia. But abana batwala omukulembeze nga they are just 27 years old. Sergeant Do na Liberia. Ono mwana Valentine Stressor owesira Sierra Leone Stressor yagenda mugenzi kubanja president said. Le batuuka wali okubanja president nga president already ali mu kirabiro nga government yamulemye. Stressor was I think 25 years old. Valentine Stressor n'awamba obukulembeze at 25 years old. Ate no bawamba batya obukulembeze. Because ekyabanyiza Stressor ne banne baali balwana olutalo lw'e Liberia. Good obukulembeze president yaliko ebiseera ebyo nga military tajiwa support, tajiwa byakulwanyisa, tajiwa bya masasi, tajiwa good medical care biki. Bagayi ne bacomplaininga. Nga okujja ku battlefield okutwala okujjanjaba nga kizibu. Stressor ne balingo baba munana ne beetisa ne bagamba you know what, let us go. Baina plan ewamba government ne bagamba tujja kuwamba lero. Ne bagamba tugende a free town to complaining the president. But who the president? Ye president yalowooza nti no bazze muwamba.
weyalowooza nti bazemuwaaba stressa ne banne batuuka mu kisenge kya president nga president is in his room nga we mwalaba ono w'emmali juzi Abubakar Keita gwe baatutte ng'ali wali yeesibye ekijoolo ali mu kinaabiro ne bamukwata nga ono ye president ne bamuteeka ku etokote chopa ne bamuteeka ku chopa ne mutwala mu Liberia mu exile. Stressa si yalina okuba president. He was just 25 years old. Naye badde betunula mwawo ne bagamba look here ani anasobola okusoma ekiwandiiko mu luzungu ku national radio nti government tugiwambye ani abanyiimu ku nnimi ez'enjawulo. That is how Stressa became president in Sierra Leone at 25 years old. At 25 years old. Sierra Leone egenza okutereera paka nga bano Ellen Johnson Sirleaf nga bamaze okutwala obukulembeze the civilians then George Weah Opongo n'alyoka ajja naye singa ekikuba look here Sierra Leone no si Sierra Leone Liberia nti Liberia ne Sierra Leone they have the same good. The reason that's why they are now coming up well because these are countries ezaali mu ntale ebyennyonnyo blood diamonds ebintu ebyo bamabirabako kuba olutalo lwali Liberia Charles Taylor nga alwana ne banne baalukwata ne balutwala paka Sierra Leone because Sierra Leone waliyo diamond deposits kakati nga bakwata diamond zino ne bazitunda ne bafunamu ebyokulwanyisa kakati oyo omusajja Taylor agenda waba ogutundutundu gwa Sierra Leone. I think it was the northeastern part of Sierra Leone n'agwezika kati gavumenti ya Sierra Leone erina okuvaayo naye erwanirira ekitundu kyayo bakwebe abayeekera bano babazeeyo Liberia. These people were so brutal, they were so bad. But General Mosquito, somebody General Bat Naked, abo bonna bali bagayi nga bali ebibumba by'abantu ne balya n'emitima. That is how Liberia was. Naye Liberia kuba Charles Taylor yabagamba nze sigenda kulekerawo okulwana paka nga bafudde president. Abantu bali tebalina kyakukola. Ne batuuka ekiro ne bagamba you know what? Baatuuka mu kalulu okulonda. Taylor n'abagamba kasita mu mpaka lulu ngenda kuddamu batigomya civilian population n'agigamba ngenda kuddamu batigomya and the notion was he killed my ma he killed my pa ekyokola sina will vote for him. Charles Taylor ne bamulonda ku mpaka abantu ne babachuja still mu Liberia paka Liberia wekoze transition from military government ne badda mu civilian government obuyinza ne babukoza Sirleaf Johnson Ellen n'agulawo other different avenues okuzileta economic development and growth in Liberia. Sirleaf nakola peaceful transfer of power from Johnson Sirleaf up to George Weah. Nola bantino temuli nnyo military intervention. And that was very, very vital for reconciliation. The same thing happened in Liberia also. Liberia, babaliriza abo ba stress ne bamusindika abo naye bamujjako we batyo ne bamujjako ne bamusindika university wa yawo wa London ne bamuleta jasoma amateeka we yajja okusoma amateeka wano London abantu be ya deportinga nga sorry be yasindika nga mu exile yabasanga ku street ze London ne batandika omuchuja stressa watugoba bichi stressa paka we yakwata mwezangua na akomawo nayingira nakoma mu Sierra Leone. But the point is later on Sierra Leone naye yakola transition nejja government yayo mikono gy'aba military officers nejiteeka mu civilian. We yagiteeka mu civilian Sierra Leone netandika okufuna ezo economic opportunities here and there. Now why am I making this point? We tukomawo ku Uganda abiri amaze otufuga military officer tutaddewo governments ezenjawulo naye ne governments ezo zetwateekawo ez'abalule ez'aba Yusufu Lule ez'aba Binaisa nazo zaali backed mabegero n'abaje different army units different army officers because most of the army was already split according to tribal lines. And that is the one thing that you can do in a state. If you split an army according to either religious lines or tribal lines, that is a recipe for disaster. It is a recipe for a genocide. It is a recipe for instability of a state. Whenever you decide to split an army, because that's what Obote used, and that's what Amin used also. Bakakati banabatayina bantu mu army abasajja nga Binaisa Yusuf Lule, they could not survive. Because in northern chiddayo ku colonial
policy ez'okuba nti no baddiranga abantu abavanga mu north ne babateeka mu magye, then ne bakwata bano abantu abaganda ne babateeka oba mu administration, then abalala ne babateeka mu biki ebyo. That's how they manage the things. Kati nebeerabira nti noliwo omukwasa emundu, of course ajja kubanga yalina power. That's what happened. So kakati Yusuf really couldn't last. Bina Isa couldn't last. Tuddayo mu 86 tuddamu okukola tugamba okay kale bana mu 80s tuddemu kale tuzimbe buto. Tuddamu okuzimba obuto. Tugenze mu kalulu obota zake enyizeemu akabbye. Semogerera akkiriza omunnabajja omulala Museveni alumba ensiko. Kakati we tuli olunaku olwaleero still under a military junta, a military rule, because the person who captured power kye yali alina okukola 1996 yakola bulungi n'ateekawo constitution, but in the same year 10 years later in 2005 he raped the same constitution n'agikyusa, and in 1996 with signs wezatandika okulagira. By 2001 it was already time for Museveni to leave power and hand it over to civilian rule. It was already time. That is why you see today omuntu yenna abaddeko maje, it should not actually tebalina na kufuga. Even if they have resigned, this is not the time where we need a person who has served in the army to come out ajembo afuge. Now the problem is for 35 years Museveni agenza akutulamu nyamaje over and over and over and over again, according to tribal lines, according to peg grades. Now what Museveni did for himself is this: he is creating his own elite security, private security. PGB, Presidential Guard Brigade, or SFC. Now the role of SFC is to protect Museveni from the army and the police and the people. That is the role. SFC. In every dictatorship, in every military rule, babelawo neyo elite force. Elite force eyo ebisere bisinga, if you have to get to the president, you have to first go through them. Chobola SFC bagiteekawo nenga terina mateeka. Chobola ba SFC bafuna omusaala gwa maanyi ogusinga n'abamajje abalala. Chobola ba SFC emundu ze bakwata tebakwata AK47, bakwasa zizi SMG M16 ze bakwata eze mundu ezebbeyi nga bali bagayibo ku American Embassy ze bakwata, SFC ze bakwata ne kombati zaabo zaba kombati za njawulo nnyo kubana abamajje abalala ze bambala, because that is a private security for hire, private security guards abamusebe. Now wotuuka ku mbeera eyo kitegeeza nti, because what we all know is nti mu majje buli munene mu Uganda ayinamu ekiwayi. Museveni ayinamu, Sara ayinamu, Kutesa ayinamu, Muhoza ayinamu. Now kitegeeza nti newetuba tututa obukulembeze, you have to rebuild the army again, and you must make sure nti army ojijja mu business eya governance, ojijja mu business ey'ebyobufuzi byensi. The role of the army is to protect the boundaries of Uganda. It is not to police unless if it is called upon. But the army is deployed everywhere. Buli wokikola ekyo ba investor badduka. Teri investor ayagala kubeera ku streets nga ali Somalia. It is not different. Uganda today, buli wotambula ku streets, it is not different. There is no investor who would like to live in a situation nga ali eri ewa Mogadishu. Because in Mogadishu, the army guys are moving with guns on the streets. The same thing happens in Uganda. That only that scares away investors. We have no terror threat. We have no threat in Tioba Twina threat in Zeni Mukampala. But why? Why are we having these army officers all over the place? Independence. Your independence here. Your independence here. Uganda is at war with itself. Uganda is at war with itself. The president is scared
of his own people. If the president has the majority, if he has been voted into office for 5 times, why does he have to deploy the army on the streets? Why does he have to deploy the police and the ESO? Why do they have to fabricate evidence against people who are opposing the government? Why do they have to torture people? So if at all you are saying in Tigwa majority, then it means that the people you're torturing your own supporters. Mubarak yalinga wangula with 99%. Gundi Gaddafi ngawangula with the almost 100%. Basiri ngawangula with 98%. Waliwo akatabo gundi ke yawandika gayi bamuyita Brian Klaus yagamba akatabo bakaita How to Rig an Election. You see, Museveni has been a very wise dictator. Omani, whenever people look at an African dictator, they expect a dictator nga wola Gaddafi. Nti ajja kubeera with African lobes ayina chepezi kuno 10 nga wola ekifaananyi ky'amini. Golowooza lwaki Museveni waba afuluma ensi Africa tayambala combat? You know why he doesn't wear a combat? Is to lie to the Europeans. Nti nedda nze siri dictator nnyo. Come on, I suit up. Temujja kunda mu African robes. Or the same person who is preaching for African integration. Tasobola kwambala African attire to go to UN. You know why? Because bajamula banga dictator nga oyambadde bino ebyaba Nigeria nga gundi bino buli kaseera oba okola bwotyo. He has to look like them to deceive them. Oh, this humble president, this Jovolaba, he has managed to get under the net for a very long period of time. Now, the issue of elections, this is how Museveni has been doing it. In that book, How to Rig an Election by Brian Klaus, the dictators these days, by Akakodioba Akayiga, gone are the days when dictators used to win with 98%, 90%. Over 70 now going 85%. Now the trick is they have to strike a balance of a plausible win that the international community can regard as a free and fair election, as well as nga techita immediate dictator yo okumulaganga omuntu omusiru in the international community. So what do? Agamba, you know what? Temumpa 70%. Naye mumpe 65% or 60%. Then, percentage endala ogigabire bana abalala. Because that is unacceptable, a very plausible kind of that's a plausible result. Sigere, tiya Gaddafi yafunanga 99% Mubaraka. By the time we bamujira ku bukulembeze yali akamala akawangula akalulu by 98%. Where were 98% of the people who had elected Mubarak? They were nowhere to be seen. So Kati Museveni chabadako sign an election na akawangula by 65%, 60 range jakozesa. Then katigatta ko bana abantu abatazze kulonda gattaka ebibyo byonna bichi obululu obuli invalid bichi then inaitirawo. Kati international community negenda negamba kale ne bakubaddemu abaddemu election bichi naye era byali balete bichi results. The election was free and fair. That's what they say. Now, my point today is for as long as we do not take the army out of our business, for as long as we do not separate the army, we do not separate the military from governance, Uganda is not going to develop. Because buli omuntu amanya nti no ajja kukozesa amagye okufuga, they will only and only depend on the army. They will only and only depend on the army for everything. To crush dissidents, to crush the opposition, to crush even their own, using that apparatus. It is an all-purpose kind of force that you can use. But in Kenya, it's not the same thing. In Kenya, you have to streets here and there, up and down. Tanzania, it's not the same thing. Now, nalabye gundi omusajja oyo gwe bayita Hamu Kigundu ng'agamba abantu nti bannaaye
Hamu Chigundi yagambye muveeyo mulwanirire banka. Olaba omusango gwa Hamu ogwo gulimu 120 billion Ugandan shillings. Now, Hamu wabanga bamuwa loan ya 120 billion. That's roughly how much in dollars. Million makers a dollar. Wezibanga just yali banja bubanja, then what is his worth? Worth ya Hamu Chigundi elimumeka. I think Hamu Chigundi is the richest Ugandan as we speak today. Wezibanga nezo sente zibagenda muwa. Ebintu byayogera birungi. Nditwetaaga bank ezaffe bana Uganda. Those are all good policies. Byonna byayogera. I agree with him. But the problem is nti ebintu byonna byakola, ebintu byonna byayogera tali sincere. Toyinza gamba mbuno twagala kufuna economic independence nga tetulina political independence. Tosobola kufuna economic independence nga tolina political independence. The first thing Hamu should have addressed is political independence before you address economic independence. Hamu Chigundi should have known better that ebintu byonna byayogerako twali tubaddeko nabyo. Tefe banka yaliwo, Greenland banka yaliwo, Uganda Commercial Bank yaliwo, cooperative societies yaliwo, Banyankole Kwetera na Bugisu Cooperative Society. All those societies zaliwo nga supporting abantu. Coffee marketing bodies zaliwo, lint marketing bodies zaliwo. Byavaawo ddi. We had our own banks. So kati wova ino gana tino simanya abana Uganda tuveeyo tukula simanyi tulanire. Look here. Tell muntu because I'm not worried about banking in Uganda. Because sigenda kwewolayo yadde n'ekikumi. Nze si kyekizibu kyange. Ekizibu ky'abana Uganda Hamu Chigundi should know is not banking. Ayina kunga bakirumira basudiru bayina okunga mpozi n'amasomero gye tutereka ssente. Okuleka nga gw'olina account mu banka ya Uganda yonna. But me as a person, I'm happy with the service. Tagisachi. Omuntu yekka yeetaaga ssente empitirivu bwezityo mu Uganda. Simanyi na Hamu kikyazeetaagisa, but he's a billionaire anyway. Then the next person who needs such an amount of money is the government of Uganda. It is the government of Uganda. These people are trying to scheme their things. Bagala tukozese public opinion. Nti babantu fe tuveeyo tutandika okulwanirira Hamu Chigundi blah blah blah. Simanyi tuvumire. Now the thing gye bakozesa kabya gye bakozesa eno. Bagamba foreigners. Nti bagwira. Look here, we all want investment, isn't it? Mulwaki ba MD bonna abasinga baba wabweru wa ggwanga tebava mu Uganda. All those are right. But in Uganda today, whether you have a Ugandan MD or a foreign MD, things cannot change. Things cannot change. Hamu Chigundi should know. Nti okukyusa MD owa Stanbic oba okukyusa MB owa Stanchart tekigenda kukyusa president oba scenario eriwo, because number one, Uganda is a low income country. That is why it is categorized as a third world country. Uganda is not like Kenya. It is not like Kenya. Barclays can afford to close shop in Uganda and go elsewhere and do business. But Uganda become in accounts with Barclays. In Uganda, babuzabuza. How can you make someone pay money to keep your money? I have some friends who bakwano bange bano wano e Bulaya bazungu bajjako e Uganda. Ne bagamba, Uganda muri babbi, how can I pay you to keep my money? Musimanyi bank charges. I'm bringing money into your bank
to bank my money nzikuterese atungamba nti no bank charges nze ndowooza byebyo ebintu hamu byali badde alwanirira bank charges simanyi buno charges withdraw charges simanyi monthly charges. That is how banks are stealing from the people. Naye simanyi interest rate simanyi biki bana Uganda bameka bagenda okwewola. How many people have taken loans in Ugandan banks and they have lost their properties? Nga nezimu ku bank ezikulembera okubba abantu ye Crane Bank. Crane Bank yimu ku bank ezazisinga okutwala people's property. Nze ndaba mukulu hama ebintu byayogera birungi naye biyinza gasa abasajja nga basudiiru bakwagala na gurupu sife bantu ba wansi bakoola. I think akoola naye abantu bakoola they are completely different. Kakati wano webalabira nti no kakati okay now we need public opinion yeveye ogane ku nsonga eno. Omugagga who is worth 120 billion waviirayo n'atandika okwegayirira abantu nti banayi look here guys muveeyo mwogere ku nsonga eno. Are you really worth 120 billion with a B? Ng'olubirira omuntu wa wansi really nti omugagga n'avaayo nabanga talina PA tibadaye mujje tulwanirire abasajja bano baleeta abagwira. Abagwira tebalina buzibu nze siinaako buzibu okumugwira. Jangu wano e London abayindi be basinga sente. We have so many Indian billionaires here in London. Genda mu America olabe ba billionaires bameka abasinga bagwira. Most people bagwira nabo millionaires, people who are making money. Kati argument gy'oleeta nti simanyi abagwira be bali mu banking we baba batuwa interest rate mbu omunnayuganda bakuwa interest rate omunanka naye ate bamuwa interest rate ya wansi. We tuteekawo omuganda oba tuteekawo omunnayuganda interest rate ajja gikendeeza. It is a banking policy, it is not an individual policy. We bakwata mayanja ne bamuteeka mu kifo ekyo ate naye bajja mugamba baweere ku rate yemu. In fact rate eyo gyongeze. That is what we do. It's not having Ugandan MDs, whereas it would have been a good gesture. But techiyamba because number one, our policy, government policy, economic policy in full. And Ham doesn't want to address that. Our economic policy is outdated and it doesn't favor any Ugandan. They also have full access to loans. They are closing Ugandan banks. Ugandan cooperatives were closed. Why don't you address that? Why are you complaining about banks being owned by foreigners? If banks are owned by foreigners, that's not the problem because that is what you call investment. Look here, even if today we had a Ugandan, because there are Katiwalo banks in the centenary. It is a Ugandan bank owned by the Catholic Church, I think. I think that is one bank I can really go and bank my money. This is a quarter senator in Instagram Crane Bank. In fact, the government has set a bad precedent. Whoever has a private bank as an individual, it is a recipe for not. It is actually one of the reasons as to why you should not bank in that bank. Because anytime, kazanyikiriza agenda kujjaawo, bank abagigale. The same thing happened to Greenland. Kakati ne Crane Bank nayo bagiggala. Bijja bihappeninga. Akantu katini nnyo we kati kasobeera ne political interference bank kiwedde. In Kenya is not the case. Banking has to take place. That is why Kenya is now becoming the Switzerland of Africa. Abantu kati bagenda Kenya gye investing in Nairobi. They are buying properties. Real estate is growing. Aliko Dangote is going in Kenya. Lwaki agenda Kenya? The Americans are setting up base in Kenya. Investment ziyingira. Baba w'emirimu. Kenya is a middle-income country. Every country now, Brexit is opening up for Kenya. The British government is interested in doing business, not with Uganda, with Kenya. Unilever leaves Uganda, goes to Kenya. British Airways leaves Uganda, goes to Kenya. Etihad leaves Uganda, goes to Kenya. All of these companies are foreign-owned companies. The problem is not having a foreigner heading a company.
The problem is poor leadership. Because the leadership is anti-Ugandan products. Anything Ugandan, they will just shut you down. And for harm, it is just a matter of time. Because the fact that you have to na akabirensi fe abatayina na account mu banka sa Uganda mutugene tumulwalirire, then you just know things are even getting worse for the rich. We told you. Netubagamba banange mujje tulwanire wamu. Ebintu bino bizibu, ebintu bya Uganda bizibu, fe nembere tukwatako. Ate kankubulire moyagala ekintu kikolebwe mu Uganda tokyogera ko ngo wagira mu 7. Tokyogera ko ngo wagira mu 7. If you want anything done today, china kuyitira mu Bobby. Kyo kibabuliriddewa. Wobo ina kyoyagala okuyisaawo Uganda. Kati ng'ekyo hamu kyavuga. Toleeta basajja mivule. Kubanga Museveni kasita omuteeka ku pressure eyo, agenda kuvaayo mu mawulire akuvume. Akukakkanye ne ssente ze ezo zonna. Ekintu ng'oyagala kikole, kiteekemu ebyobufuzi, kiteekemu olubobi wayini emabega ojja kulaba. Of which ffe tetuliwo okukozesebwa. No. We are legit. Ife tuli ku nkyukakyuka eya nnamaddala. Kakati mukulu hamu Kiggundu tukwagala nnyo, okoze ebintu bingi, ozimbye ebisaawo, okoze eki, naye 120 billion sente nyingi. Muganda wange fe abamu ku ffe ne abazzukulu n'abazzukulu tebalizikwata nako. Kati lwaki nvaayo nnwanirire ggwe nze atagenda nakukwata ku ezo billion 120. Abantu abasinga e Uganda tebalina bank accounts, tebatereka mu mabanka. That is not their problem. Ebizibu byaffe ffe ng'abantu, gavumenti kutukuba kibooko, kutta abantu baffe, kutukaliga misolo emiyitirivu, ebintu ng'ebyo, obutafunya bwenkanya, ebyo bituluma. Nze siina muntu gwe nali mpulidde bannange muyinza okumbuulira, baganda bange abandaba oba Suzy oba Eston mumbuulire. Gwe wali owuliddeyo Munnayuganda acomplaininga n'avaayo, bannange gavumenti mbi nnyo eno. Tuganye n'okufuna bank account. Gavumenti eno mbi nnyo. Yagaana n'okuddira Omunnayuganda ne mufuula MD wa banka. Nga siwirangayo Munnayuganda acomplaininga ku ekyo. Waliwo ono omusajja bambi yafa n'okufa. Yagamba omuntu wasuze enjala ate nga weediima. Omusajja yagamba wasuze enjala ate nga weediima. Abantu tebalina kye balya ate bakabirire bank account simanyi ng'atandika kufaayo ani MD wa banka so and so. Musimanyi interest rate eri kuki? N'ettaka lyennyini hamu amataka gaffe gonna mwagagulaagula dda gwe ne banyankole banno. Tetukyalina na byapa bitusinga mu makundi mu mabanka. Amayumba gaffe gonna mwagagulaagula, amataka gaba kitaffe gonna mwagagula. Kati ng'ogamba nti waliwo Munnayuganda owa wansi agenda mu banka okwewola. Musimanyi interest rate ziri waggulu, sente kwe beewolera. Munnayuganda kiko bagenda okuwola sente. Batuufu. Ye embeera Museveni gy'atutuusizzaako nti Ugandans we are unwollerable. Like you cannot kuwola Munnayuganda. Kubanga talina security. Security zetulina border. Security zetulina border. Oluusi kakati mpaze n'omukyala n'abaana. Era kakati ebituuse tugenda kukwata kakwata omusajja omukazi n'omukyala n'omutwala wali ku Stanbic n'ogamu naye. Mumpe yaawo obukadde nga 5. Musigaze mukyala wange n'abaana. Bwe n'abanzikomezaawo n'abaki. Kuba kakati ekyokukola tewali. Nze ng'ojjano mu nnimi zambu simanyi biliyoni 120. Fuubule muweya. Era kyoba olaba n'abantu baabiganye, hamu n'onoobireeta abantu byaganye. Nze n'okubyogerako wano Justin mbuuza Bannayuganda butabyeyingizaamu. Kubanga ezo size ebyo tulibiraba nga tutuuse mu gavumenti ya Kyagulanyi. Gwe toyinza kugamba emyaka 35 kintu kyekimu kyekihappeninga kibalimi okusolovinga ate bajje bakisolovinga kono waliwo obuntu bibiri. Either hamu aina gwakolera bagala kubba sente billion 10 baziteke mu kalulu. Gwe lwaza lwaki this time buli kibuga kati kikwatagana na sente kubba sente wano kubba sente wali sente bazibbye wano sente bazibbye wali lwaki
Why do you think things are happening like that? Eno MTN badi hackinze. Eno hamu towers busimanyi awangudde billion 12. Luli bajja sente mu Bank of Uganda ne bazibba. Ne bazekubira. Luli kakajuzi balese ekyuma ekikuba sente. Lwaki towards direction? Mukakati MD wa simu Uganda, simanyi MD simu na Uganda, ekyo si kyekizibu. Of which MD ne wana aba mu Uganda tebajja guwa mu kyoli oba mu kiga oba biki ajja gufuna omulimu ogwo tumumanyi. People are not recruited on merit. People are recruited according to where you come from and whom do you know. Si kizibu. Feka kati tukyaliwo kulwanirira mirimu kyobola mu people power tetulinawo nteekateeka erwanirira kufuna wa MD mbono simanyi banka yaba foreigners mugende mukayanire emirimu gy'aba China. Lwaki olwanirira banka zokka? Mbu bino bibakwatako nnyo biki ebitukwatako tubimanyi fa Uganda tutunda butwa bwa mmese na bumasu. Kati government ki mulinayo gundi egenda okuwa sente mbogeno osuubula obumasu ogule gundi obutwa bw'emmese osuubula obutwa bw'emmese era abazifuna beba amponye building bebazimba bakirumira ate ne bakwagalana nabo tebalina sente. Kirumira juzi bali bamuvulunga wano mu Bisoto n'ongamba bannaye kakati be bana abagagga baffe basudiru be bazifuna sente basudiru. Nze kati mbeyo n'owanirira sudiru nze sudiru. Come on guys, come on. Tetubeera blind. Whereas some people might see it on the other hand, internet da chitukolera biki kambabulire omuntu yenna akozesa hamu taina goodwill. They do not have something good for Ugandans. Because hamu wanayingira banking sector, he will use the same tactics against his own people. Sudiru achikoze. They have taken people's land. Buno simanyi bu microfinance, simanyi microfinance waluka microfinance wake kafinka. Ngabo tutte mataka g'abantu, ngabo tutte boda z'abantu. Ngabo omusomesa gwe nalabe waffe yali asomesa, abafinka ne bamulumba ku ssomero, ne bamujja mu kirasi ne bamutwala bamututte musiba yalemedde okusasula looni. Finka. Look here, Ham Towers. Ubagera ne bareleasinga wano government scholarships. Government simanyi bagiyita government support program. Government mwekwatira sente neziwa abantu. Bani abazifuna ezo sente. Sorry, bani bebe basinga okusponsoringa mu government program eyo okuwa abantu okubalambako okusasula tuition kale. Bani abasinga ozifuna 75% of the beneficiaries we are from the West. I think that 75% of people from the West we are much well off in terms of education than people from the North, of which northern people were ravaged by war for over 15 years. Mugana temugenda kujja abantu baffe ku mulamwa mubalemesa ekyokukola ekituufu. Omugagga kasitowulira nga akaaba nti bannange mwaba wansi mujje mulwane nga tolina yadde n'ekikumi mwakaamu mu banka akaunti e Uganda manya giwunye. Kakati obanga omusango wagwangudde lwaki oba otaawa okufuba okulaba nti ogamba abantu bajje bakuyambe. Kambabulire ensi zonna ebyo hamu byayogera temuli. Ensi zonna foreign banks zezikola zibeerayo. Bwogenda mu America ojja kulaba HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, eyo banka ye Hong Kong. Ojja kulaba wojja wano mu Bungereza ojja kulaba Danske banka y'abagundi oba yaba Denmark. Ogende South Africa ojja kulaba Barclays banka y'ababangereza. Oshaba Barclays banka y'abangereza. Shigere pose kakali ngogeze mu America, then the Americans have their own banks. Maybe of course kind of one or two banks is affe ku baffe. Ne banks is also an external operations in different other countries, parts of the world. Shigere obakati nga olaba obagundi eyo bagitani JP Morgan
Wells Fargo, those are American banks. Nayo ne wano mu Bungereza tulinawo JP Morgan Chase. Weyi. Deutsche Bank. Ziri globally. So hamu byayogera temuli. Era babirimba mu abatamanyi. Muzimu banks zonna ziri owned by the foreigners. Where? Nene Bungereza waliyo banka z'aba foreigners. Gende India olabe. Wherever there is booming business, these banks will come. Banks is running an economy. Golabe mu America balina kye bayita federal system. Ya banking system, federal system. Eyo federal system eyo in fact yesinga ne Donald Trump amaanyi, yesinga ne president wa America amaanyi. Kuba we regulate nga hawama we bali nyosuzi UBS. Waliwo neno banka yaba Nigeria eno gye bayita oba eyo UBS waliwo yaba Nigeria eyo etera ku advertising ennyonjo erabidde. Naye yaba Nigeria eri Africa wide. So how do you tell me? Ani aganya abaddugavu okugulawo banka mu Uganda? Is it Barclays Bank yeganya abaddugavu okugulawo banka oba government yeremesa abana Uganda okugulawo banka? Islamic banking twagala gireta. Ani akyagiremesezza? Aba Bankers Association yo ba government. Kati ebya banking nange lwakwadde sibimanyi. Naye manyika katonotono nti oli wajja nangamba nti all banks are owned by foreigners. Nga nkoba wano Bungereza nga nzija tulinawo Danske, tulinawo HSBC, tulinawo Danske yaba Denmark, tulinawo HSBC yaba Hong Kong, tulinawo JP Morgan yaba America, tulina let me just go. Yeah, I just go on. Balage wano kati. Kati kanzi basomere nzanti ndi wano. Zino zonna banka zingeno basomera. All these what do you call it? Foreign banks but operating in the UK. Waliwo Bank of America wano mu UK, Bank of China, City Bank wano mu UK, Triodos Bank, American Express, Alpha Bank, ABC International Bank, zonna ziri wano. These are foreign, all these are foreign banks. HSBC, zonna foreign banks. They are owned by foreigners. Shegere. So ebyo ebyamwe mutunke gwe tunka ne government yo tunka ne basajja banno aba ba banka naye kamba buli the bank is an institution nationwide. If you go against a bank ogenda wesibye bili easy you never wage a war against bankers. Yobalanze hamu bagamba labika alimo abamaje alimo aba government I'm pushing or chasing these people. Because bankers, these people, these are cartels. It's a cartel. Number one, they are cartels. If they decide they can, but so look so like economy now. Those bankers. Yeah, Santander. This is what Santander have a Spanish in the UK. Ekintu yayingiridde katero. Banka bo balina rule they never lose. That is the truth. Like they never lose. They never make losses. No will ever go in the casinos. In casino the house always wins. If the house loses, then you rather shut down that casino because it's only more business. That's how banking is. Katimu banks in Uganda, you see here in the UK, this is how banks make money. Number one,
the Russians or the oligarchs bayinza okuleeta sente ze babbye ne ba dictators abo ne bazireeta wano ne bazibankinga in one of the banks oba Santander oba Nationwide oba HSBC ne bazibankinga kati buli wakwata sente ezo ne baziteeka mu bank eno bank efuna capital nemukozesa newola nekola bino nekola biri. That is how they make money, number one. Number two, banks can print their own money. For those of you in the UK here, mujja kulaba notes ezimu nga ziriko, I don't know how it is in London, naye kyemanyi there are notes eziriko Bank of England, then ne wabawo notes nga ziriko Bank of England naye nga ziriko bank eya printing this currency eyo. Now here banks have baziwa right to print currency. Now when the banks print currency here, for example nga onoraba Crane Bank eyinza printing a currency kati nekozesa currency eyo because the way they make money is through mortgages. Nti bakwata sente ne creating ne bagamba abantu ne babawola. Because if you do not call abantu, then the system doesn't work. Because banks survive on interest. They have to call abantu, people go use that money, then they bring that money back with interest. That is how they make money here when you go to UK and maybe other banks elsewhere. The other way they make the other way they get that money, you get these people who are corrupt. Nebaleta chovolaba in UK yeita financial capital of the world. Boris Johnson we ali akoze olukungana lwa UK African Trade Summit. Yakola theme ngegamba nti oba yakola headline ngegamba welcome to the financial capital of the world. UK is has one of the most sophisticated and some of the best banking systems in the world. Banking yatandikira wano London. Then in UK spreading and again mu UK, mu New York. Now other parts of the world are also trying to chip in. Okubantino ba attracting sente zechibi from different parts of the world. Dubai is trying to attract people to come and buy properties. That is why you see, to buy a property in London, it is very, 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 very expensive. One of the most expensive plots in the world is in London. You know why? It is because the financial system in London is favorable for people who still babaleka. You know, do you know how easy it is to open up a company in the UK? I can literally open up a company on the internet here. It's just simple like that. Do you know why? Because they make things so easy for people so that they bring their money and put it into the UK system. Then the UK uses that money, nekuza military, nekuza bichi, and so on and so forth. Then we maro college kati dictator we kakati dictator we bamusula nga ola Gaddafi nga bawamba. It is the same model that Switzerland is using. Switzerland na yo chobola banti eina sente z'aba dictator bangi yabache bita safe haven ibichebe twala tugende. Na Switzerland level Jericho see a level eya London Jericho. London is the financial hub of the world. It's not New York. Okay, London and New York, of course, they have the same systems. Na ye ojakula banti most of the Chinese, most of the Russians, most of the African dictators bonna bagala kugula properties zao. Trafalgar, Vichy, that's where they want to buy properties. So what people should understand is that the problem is now okay, so here I just checked into because the reason is this into properties is in a zone nadala mu London yao zina value ya amani nnyo into when you regular property oba mu you know in those posh areas of London a jack holding a value even the next 10-20 years.
Kati hamu wagamba nti alina properties in Manchester. Yes, he has properties in Manchester. Naye omuntu nga bano ba oligarchs bagula property n'ebeera awo just ng'eri bubeezi awo nga talina kyagikoleramu. Those Russian oligarchs ne bagula yacht. Kakati n'ensi endala gye batandisinga okuteeka ssente is Monaco gundi France ye Monaco. Ne bagula amaato ne bagasimba awo n'agula eryato milioni 25. Naye nga just guy akola mu Russian government yali awo. Kati ne bakwata ssente ne baziteeka omwo. Kyova olaba teri muntu agenda Saudi Arabia kulya ssente bameka. Okay, Dubai egezaako kikola naye obuzibu bwa Dubai is a dictatorship. It is a monarchy. Esawa yonna egwa. The money is not safe in Dubai. Kakati Kenya kyegezaako kukola. Kenya, they are trying to do that to try to attract abafiri kabano baleme kutwala sente eno mu Western world bazitwale Kenya abo bazi-investing eyo. But the problem is Kenya is also still unpredictable due to political instability. Now the other country where they take money is the US. Ntibagenda ne batwala sente mu US ne ba investing in stocks ne bakola ebintu ebifaanana ebityo. But the problem is in the US a high it has some sort of a higher transparency than the UK. Olwensonga nti US waliwo abantu bangi nnyo abakuba omudomo sente zino zivaawa lwaki mwalese sente z'Abachina ate nga balina human rights violations tuziremese blah blah blah. Whereas waliwo eziyitawo naye ezisinga baziremesa. So for that reason ogenda okulaba nti still US, of course, New York is one of the most expensive areas to buy property or to live. The stock exchange is one of the best in the world, New York Stock Exchange. But still, that is how finance. Kati abantu abo balaba abo bamaanyi abo. New York Stock Exchange nga yakuyimiriddemu, London Stock Exchange nga yakuyimiriddemu because they work with banks. Ngwe kuyimirira mu weti nti wakubye Barclays wakoze lwakwati ka Uganda sika lyawo nga ka Uganda. Let us just close the operations in Uganda. Let's go elsewhere. Tufunayo sente meka. GDP ya Uganda is sente meka. Ka GDP ka Uganda sente budget is because it is Mark Zuckerberg's net worth. How many billionaires does Uganda have? And where do they rank in Africa? Ba billionaire mu mujyi wa London mu balabi. Nate baba manyina bamanya. Uogende China abantu bappe sente China eyo nayo tebaziteekayo ngoloza lwaki abafirika tebatwala sente China eshangayo be Beijing wali uliddeko nti kutesa alina ebizimbe Beijing ngoza tayagala biteekayo. Do you know why? China is a dictatorship. Esawa yonna shipping ayizokere njala gamba bino mbiwambye. Naye wano walaba wano kasito wangula lottery. Sorry, wano kasito wangula lottery, the guys come running to you bajja ne bagamba jangu tukuwe cruise ya bwerere tukoleshe, because what they want is they want your money. Nti banka buli wegamba lottery yawangudde senemeka milioni 15 za pound. Oh muduke ku milioni 15 ezo. The bankers here will even tell you nti tugenda kwongeramu emitwalo 5 if you come and bank that money in our bank, because bamanyi nti ku sente ezo bagenda kukola kama goba mangi, because no one is going to spend 50 million in just a snap like this. So bakuwiriza abantu nti come and bank with us. Kakati bano ne bakosa sente ne bagaba mortgages. Kati we bagaba mortgages, financial system ebe etambula. Kati Bank of England, its role is to regulate inflation and money in circulation and also regulate banks. It is hard to see banks here closing down. In Uganda, it is the norm. It is hard to see banks in America closing down. In Africa, it is the norm. Kati, where would you rather put your money? In Uganda or in Africa? In Uganda or in the UK? In the US or in the Uganda? You cannot. Kakati, mu America mbadde nkyabonyumiza. Bayina kyebayita bakiyita federal system of banking.
those 5 major banks. As of 5 major banks, determining a financial system in the United States of America. They wield so much power. Ntine president wa America na yeta bakwatako. Those 5 gundi abantu abatano deciding. It's like a commission of 5 people, I think they are. It's either the 4 major banks or 5 major banks. I don't know the names very well. That is how they move the Chovolanti. America Tina like Central Bank of America. Shagin. What about a federal bank? Oh no, but it's a Federal Reserve. But it's a Federal Reserve. America, determining inflation in financial system, how much money to print, how much money in circulation, where they get the money, how banks here make money the other way, how these governments make money is this. Kakati US again, look here. To get Uganda to do $150 million in support. You know why they do that? US dollars. When America is giving aid to Uganda, they will not give their money in terms of euros or pounds. Do you know why? Because they need their money to hold value. They need their money to be widely used. That is why they will get that aid. Nemaji sindika in dollars. So keeping a dollar ngeli afloat. Chovola banti US jakuwa aid wano ewe aid wa eri banyola chuma ne banyola never syndicate aid, because the mighty dollar, it is the most widely used currency in the world. It is the reserve currency of very many countries, including Uganda. Mighty dollar is reserve currency of era wetubanga letulina currency mu bank, wetubanga letulina dollars mu Bank of Uganda, ensimbi yonge enanuka. Because your money is not backed by anything. Money, jetulaba, is in Simbi. It has to be backed by something in the central bank. Chovola wanti government yinza okuvayo leero ne bagamba intino twaguze dollar emitwalo oba million bisatu eza dollar. Why? To stabilize the shilling. Tikakati wano babegako bagula oba million bisatu eza dollar. So what they do is, whenever you get those dollars, kati oboso bolo kubakinga shilling, ezo dollar knows take mu saturation, so that shilling tewanvuwa nti tugeze if the exchange rate is 3,700 against the dollar. Central bank chekola ngira bantu techaina reserves mara dollar reserves mara mu coffers zayo. Chejokola ejagenda mu America orderingeyo. There's a dollar almost in a million bitane is a dollar. Then you quite dollar is gradually is take a economy, so that to bridge the gap. Kati one bad esa to rusanvu ekendera is foka bili bitano, something of that sort. Now, on the other hand, currency can also be backed by the minerals you have in the country. For example, together in Singa Libya, the reason as to why the Libyan currency is the chances of value in Africa is because of Libya's oil. Nengiri jebale bakozesa oil wawe. Chobola ba Libya yemu ku nsimu Africa ezina social welfare nungi. Social welfare nga wala be yabungereza wano ba mu America oba wayo jibagabo obumwanyi. Libya bagabo obumwanyi. In fact, their currency is much more value than I think the dollar or the pound, if I'm not mistaken. No, I think a single dollar. Now, because their currency is backed by oil. Now, the problem with Ugandan oil is this. Nti erimu waksimunji. Echokubiri, politics wa Uganda mufu. Kanito is a government no Ugandan shilling to backing with the oil. Nga oil wamuguza daba China. If you have already sold your oil off to Chinese, then you have nothing to back your currency with. So it means you have to get foreign currency. Now, soka American dollar. Kakati, abangereza through their chobola baine chitongole chibaita US aid. Chobola besizino ze Twitter first world countries zina aid organizations. They have those aid organizations in order to regulate their currency and in order to regulate their economy. Ngabakozesa ensimbi zaabwe. Chobola ba Japan eine chitongole bagiyita JICA, Japan International Cooperation Agency. Wechiba kigaba sente kigabira mu yeni.
Where Japan we batigabidde mu yen egabira mu dollar. The reason as to why Japan egabira mu dollar, it is because Japan is under the influence of the Americans. America ibayinako grip. Na ebisere bisinge jagabira mu yen. US ine kitongole bakiyita US aid. Kyekisiba kigaba aid ku nsi konna ku Uganda mu Africa yonna. Bungereza ine kitongole kibakiyita British aid. No, bakiyita DFID. Simanyi bwe kigwayo. Naye kyekimu ku bitongole ebisinga okugaba aid. We kiba kigaba aid kigabira mu pound si mu dollar. Why? They need the pound okuba nti no esigaza value yayo n'okuba nti nebeera used elsewhere ne babanga tebafeesinga inflation wano mu nsi yaabwe. So extra pounds bazikwata ne bazi exporting nga ne basindika Uganda. Kati bw'ogenda mu Bank of Uganda reserve currency tebayinaemu si dollar yokka bayinamu ne pound. Kyova olaba bayinamu ne euro. The reason as to why they have euro is because of the European Union. The European Union yetuula negamba look here tubaweerezeyo ebisatu ne bagenda ne banyola ekyuma ne baweereza pound euro bisatu ne bazibaweereza Uganda as aid. We bazibaweereza ezo sente we muba muzisasula muyino zizza with interest, so that's how they make money. And with that process they regulate their currency. Kakati gwe mbulira Ugandan aid mugisindika wa oli ajja kungamba nti tuzisindika Zaire. Mukati namwe mugaba aid Zaire. Tusobola gaba aid Zaire. Kuba Zaire number 1 bogigabire mu shilling Zaire. Era wana abazigaba aid Zaire bazibalira mu dollar. Lwaki? It is the Americans who are doing these things. Through Museveni ne bamugamba genda buzimba oluguudo e Congo tulina okujjayo coltan. Because coltan is the most sought for mineral in the world today. Nti coltan gye bateeka mu laptops buli electronic erimu coltan. It is the next gold. So the Americans want to build the roads in Congo by say minerals ziyite Uganda but wale Uganda, I think it was it last year, it exported more gold than Zaire. Naye bagenda okunyonyereza abantu abanyonyera conflict minerals. Ne bagamba look here, how can Uganda be exporting more gold than Zaire? Ngate Uganda tenda gold deposits ziliawo z'amaanyi. Bagenda okizula gold bamujjanga Congo n'ayitira Uganda n'abeera labeled as Ugandan gold rather than being labeled as Congolese gold. Conflict minerals. So that is how banking works. Kati eyo katero hamukigundu gyalwanyisa. Because the sentence was very nezijja tezitukira wa harm. Ebiseera ebimu zino gundi weziweereza sente zikolagana ne banks ez'enjawulo eziri affiliated to their countries. For example, UK can be affiliated with Barclays Bank, and then money can bounce through either Barclays or Standard Chartered. Or then there's the Bank of Uganda or something of that sort. Then that is how you see the concept of money is very, 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 very interesting. We got to go able to write Ugandan. Why don't you have one Ugandan shilling equaling to $1 US? Because not so many people have faith in a Ugandan shilling. But more people have faith in a Kenyan shilling or a South African shilling. Or sorry, a South African rand. That is why the rand will hold much more value than the Ugandan shilling, because it's all about perception. And when people lose confidence, when people lose trust in a currency, that is the end of a currency. Because currency, before the coming of paper money, yali backed by gold. Ensi yayitaga kubeera na gold, yayitaga kubeera na foreign currency reserves mu central banks zaayo. We didn't need to have like dollars or pound or yen and so on and so forth. All you needed was gold. Wobango you know gold. The more gold you have in your reserve, the better your currency is. Kakati gold standard kastabadi jawo Richard Nixon in the 1970s, I think. Yeah, Richard Nixon yajawo gold standard. Kubanga yagenda okulaba abantu. I think it was because of the Vietnam War. Aba freelance nga batandise okukwata sente dollars za America nga bazikwata bakwata emmeri nabanga eriko dollar ne bagikwata nga bagitwala okugivungisa babaweemu gold mu America.
Nixon wakitegeerako ne bamugamba nti abafaransa bali mu kuleeta gold, bali mu kuleeta dollar, nti kiki bali mu kuleeta ekiro ekyo overnight n'agamba kakati gold standard tugijjeewo. That is what actually the Federal Reserve advised. If at all this French come and take all the gold, we are going to crash. Tugenda kuddamu economic depression indala. So Nixon decided naga nti kati gold standard evuddewo, tugenda ku fiat gold, tugenda ku bachita bacha bajawo gold standard, then they take out just fiat currency. Nti sente zibeera mu mikono gy'abantu, oba sente zibeera mu circulation naye nga teziri backed by anything. Era bw'ogenda kati mu Federal Reserve ya America, they might have a few gold and precious minerals here and there, but they don't have anything really big that is backing their currency. And the biggest thing that is making America the biggest superpower, it is the mighty dollar. Because if the mighty dollar single losing a value jaina, the trust jaina mu bantu bonna mu nsi yonna, then and only then America ngensi ebeesanawo. That is why amaanyi ga Federal Reserve mu America gasinga n'amaanyi ga president say no Jawan in London, amaanyi ga Bank of England, one of Governor of Bank of England. I know kubanga musajja mugezi nyonga muntu wa amaanyi nnyo, because everything depends on that. We just imagine the New York Stock Exchange crashing and things of that sort. Just imagine when the London Stock Exchange crashing, the Senate bazina obanga abantu tebakyalina bwesuga mu pound and so on and so forth. That is their biggest nightmare. That is why they emphasize people kutwala loans all the time. Do you know what a mortgage is called? A mortgage is a Latin word that means death trap. A death trap. That is what the word mortgage means. You know why? They want people to borrow money. Because this money is created out of nothing, and all of a sudden, whenever you pay interest on that money that you take, that is how the banks make money. That is how governments make money. Out of nothing. It's just a perception. So, mortgages, bakubiriza abantu okwewola ennyo. Kyovola abantu oyina credit card, oyina emmoloka ya hire purchase, oyina mortgage, oyina student loan, oyina essimu gy'osasula, oyina line y'essimu okwewola kungi. People are always in debt. Of which that debt is good for economic growth. Economic growth. It's good for economic growth, by the way. Because there is a guarantee of debt. Because the economy will be tamula. Because the problem with Uganda is about saving and just said people do not spend money in Uganda. They don't spend money. Only when one was sent a kweke. At was spending, it has taken Uganda, as taken outside Uganda. That kills the economy. When you get money, you are supposed to use the money within the country. But the problem with that is if you are having a poor government, they do not encourage investment into the country. Katibayo musajja have 120 billion Ugandan shillings. Could he really be crying omuntu ayina billion 12? N'akabe nkabanja akabe linge yalukwako. Omuntu ayina billion 12? Ikati awe Richard Branson or bagagga bano ba Facebook, they just get out of the country. Chivabula was no companies the good is agenda. The tallow oil left. No musigaza zino zisinoko. Ezigamba katulabe kale, it is a dictatorship. Ne katulabe bilagwera bebali mafuta gammwe. Ne Total. Eyo Total abo batemu nnyo. Babi abafaransa French have you rather have any other people in your energy sector rather than the French. Those people are brutal. Kubanga bo ebirombe bya byamafuta bigadingi baba masinale. That's it. If you dare go to ekirombe kyaba Total we chi aba black water bibaliwo. Bamasas aleti bavunanwa. Gundi Total gendo na bichi bakola Algeria, Abafaransa baba chulia like because almost 90% of the energy France uses evam Africa. Chobola wa Francophone Africa yona baji kwata with the grip in Singa Mali, in Singa Algeria, in Singa Senegal, in Singa Gonizona. In fact, they were only using one single currency. Jiba wakati currency baji jeo baji menyeo.
naye nga sebo okufuga ezo ensi ziserebo gine bw'obanga toyina liiki ya ddala ne gundi France gundi obukulembeze obuli oba Sarkozy oba ani Chirac oba ani ba Jacques Chirac awona nga tosobola kufuga France. Kati Abafaransa mubasembeza abasiroko be ba China abo nabo mubatadde wali ku bbali kyogola amafuta tetugenda gafunamu. Amafuta go gagenze temuli sente. Gwe ngamba utugenda kuzimba the longest pipeline in the world. Naye nga tetuyinawo na excitement nti bebala Uganda bagenda okufuna emirimu. Pipeline yeva wano neyo asimanyi ologinyonyerezaako ono. Chwina pipeline egenda kumalawo 3.5 billion US dollars. 1,445 kilometers okuva eri mu Eastern paka Tanga bakwata amafuta bagatwale China baga processing bamale bagazze bagabaguze. Naye ku project eyo yonna stations zizo nezigenda okuzimbibwa tekuli mu Uganda agenda kukola. Abagenda okwokya welding chuya bonna tekuli bagenda kukola ko nga Bafirika oba bana Uganda chuya byebyo. Kati wanongo jango nyumiza nti Museveni is for Africa. Teriyo African companies dealing amafuta zisobola kuzimba pipeline yeyo. Amafuta ya gasinga da bagenzo okutuuka ku final investment decision nga abasajja amafuta batandika ddo okusima just babula ku gafulumya Uganda gagende China ne France. Yakanya kuwoza bannange tutekewo wano ka refinery ebichi abasajja ne bagamba watu yagala amafuta go gasigaze kubanga bagamba ezo pipe ezo ezigenda okutransporting amafuta abo zino okubanga zibuguma olw'ensonga nti amafuta gaffe galimu wax mungi. Kati singa pipe ezo ziba tezibuguma amafuta gayinza okukwata gayinza okukwatira nga wola mu musubbawa. Kakati ebifo byonna webasima amafuta ne bageza bakulaba nga weesanga gwe mulaba lwaki ebifaananyi si bingi. Bizino kama zina transparency bajja kuba amasasi kasitoli nnya ku site ez'amafuta ezo. France ababatatalo ne Sinoko olukulapa webati n'ogeza olinnyawo bwoti oba owedde. Kati abasajja bano Museveni abasajja abaguzadde ekintu. Kati aga amafuta nago ge tubadde tusuubira nti maybe tuligafunamu already kakati sente baziguzeemu zezo gundi priority yaguzeemu obugaali ne baguliramu bano ba Edikenze motoka and so on and so forth. Choya kati alina okusasula ko private army SFC n'osasula ko amajege and so on and so forth. So hali buli tubeera mu mbeera eyo ensi teyinza kukula. Ensi tesobola kukula. Choya ekira kinene bidobbawa is nti olaba aid, foreign aid. Ensi zino ezigaba aid zona zimugaba in order to improve their economy. Choya tibajja gamba kati America bayina companies ezikola amamundu, ezikola tanka, ezikola military ammunition. N'ensi nga Russia ziyina ebintu ebikola companies ezikola ebintu ebyo naye banyoonya wa bitunda. Kakati buli we manufacturing ebintu ebyo balina bifunira akatale. So kakati akatale ako Africa ba Museveni ate batwalira ku bbanja. Ate buli we batwala ebyuma ebyo balina bakwata ne babatwala ne baba training obikozesa. Now the same thing also applies ku nyonyi.
tujja kulaba eyo Boeing waliwo n'eri endala bagiyita bakya Airbus ye ya Europe, Boeing ye ya America. Boeing buli wogula ennyonyi ya Boeing waliwo eno Boeing 787 Max eyo eyatta abantu wano Ethiopia eyo yayina fault. Naye eyo company Boeing abakola ebiwujjo byabwe abakola ennyonyi eyo America be bagikola. Kakati bali bayina okukola ki? Cause bagenda ba updatinga. Then we were updating. Kitegeeza pilots have to go back and retrain on how to use that particular aircraft. Kakati okukozesa obukozesa okuba nali nsoma New York Times baga nti ogenda okuddayo okubeera retrained on how to use new technology. Kuba bakozesa kye tuyita simulators. Ebanga nnyonyi naye nga si nnyonyi naye simulator. Ebanga room eno ne bagidesigninga ng'ennyonyi bwefaanana munda muli. Then no simulating engeri gyevugamu blah 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 here and there. Okiwulira? Kakati they had to go back and retrain these people. And most of these people, they do not take them back for retraining because it was damn expensive. Abantu babaguza ennyonyi ezo Boeings, we bamala zibaguza ate balina ba training. Okuba training can take one pilot and I'm training the almost 500,000 gundi emitwalo nga 5 ejja $. Per session. Kati babagamba bugambi nedda tewali buzibu. Mukozesa emmanyo gye mwakozesa ku oba 737 gye mukozesa tewali buzibu wano kikola kyekimu bikola nga samuna. Balo buli we bavuganga ennyonyi zino zidivinga nga abantu bafa. Malaysia, Thailand, Ethiopia. Naye Trump yavaayo okuprotectinga Boeing so that they don't lose business. Kubanga singa America ya losing a business, Airbus yali egenda taking over. Ngawe bagamba nti amaziga ga simanyi gagundi yesanyu lya malembo whatever. Nti ono waba afunye obuzibu then there is a competitor ready to take his place. Nti Airbus already yo yali erindiridde. Trump had to come out to protect these people of Boeing. Naye ate Boeing bagenda gikyusa mu kakiiko nga they knew about this fault ne basirika. Era bamanyi ekyali kigenda maaso. So they had to compensate the families, blah, 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 here and there. But Boeing is now back in business. Mu Africa temusobola nakukola nnyonyi. So kati ennyonyi muba muyina zigula eri. Kati ate buli we mugendayo zigula bazibawola muwozi. $1, then they musasula interest. That's how they make money. So the people in Boeing, they get to keep their jobs. The same applies to the people in Airbus. They also get to keep their jobs. The reason as to why the Chinese and the French baga loko exporting amafuta gano ogajja egundi mu Albertine region bagatwale paka ku Tanga port 1,445 kilometers, the longest pipeline in the world. It is because they want to create jobs in their home nations. The French want to create jobs because the French already have refineries in France. The Sinoco guys, the Chinese National Offshore Money Company, oil offshore company, they already have refineries in China. They want to create jobs in their country. Ekyokubiri baagala okufuna residues eziva mu mafuta mu crude oil. Zisupporting oba subsidizing economy yaabwe. For example, ebintu nga ebizigo, ebintu nga oil, ebintu ebirala ebiva mu petroleum products ndala. Amafuta tebajjamu bujja mafuta gokka. No. Bajjamu petroleum products bye muteeka mu nviiri, ebyo ebizigo bye muteeka mu nviiri, okola plastic, this. Bino byonna biva mu mafuta. Olwo plastic bwatyo, then yokola waliwo plastic yo yakaluba, then ne bakwadamu residues eziva mu kasita bamala okugyamu petroli ne bajjamu ne diesel ne bajjamu ne kerosene. Kati ebyo biba bisigalidde nga bajjamu plastic nga bawa abantu baabwe emirimu. Kyobola bati baagala ba refining. Kakati ate kyo bamala okikola nga babikwata bino bye bakoze nga basindika e Uganda. Nga mugula mwe economy yabo muba temufunyeemu muba mufuuse dumping ground kye muyita useful idiots. That is the true definition of a useful idiot. Inti inkwata raw material nengamba mu China yino genda okoleremu plastic, okoleremu amafuta, okoleremu kerosene, okoleremu ne diesel, omale ogize mu China n'agenda n'asettinga bla 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 nakakwata
n'akakuddiza n'osasula omulidi gw'ensimbi omuyitirivu. Kakati singa gwaba akyekoledde kino, yes, thank you very much, even fertilizers. Kati singa gwaba akyekoledde, abantu baba bagenda kufunamu at a lesser cost. Nti lita y'amafuta gye mwali badde mugula ku 3.5 muba mugenda gigula nusu nga 3. Ky'olaba amafuta e Saudi Arabia galayisi nnyo ne Dubai. That is why you see these countries can afford to drive those very expensive cars, because is a moloka zinywa amafuta mangi naye amafuta gali very cheap. Very cheap. Kati ne Uganda amafuta galina okuba cheap. Naye lita buli webeera ku 3.5 ku bantu abatafuna na 13 buli kanako. Kitegeeza kiba kiri bubi. Kitegeeza. So that is why these people, they take the oil out of Uganda, manufacturing, then bakomewo baguze, then bafunire n'abantu baabwe emirimu. Mwewa mwete mwina mirimu gye mugaba. For us, we have no job. We are not creating any jobs. Kakati Gogante Museveni is a Pan-Africanist. For us, we are just consumers, useful consumers. Just I think the consumption here again all the time. So what we have to do is to take in more debt, as much debt as we can. Chobula to live very twina mabanja manji. Now, buli wobango ine banja ya manji, buli wobango ino muntu akubanja, kitegeeza omuntu yakubanja, they pull the strings on everything that you do. Bebasalawo gwe kichokola. Bebasalawo. Because anytime I use a gamba, okay, njagala okole kino, wano njagala okole kino, wano njagala okole kiri. Because chebakola sente tebaziteeka mu nsi wabula bajjamu bujja. Kati the difference is that Kenya yo kyekoze. They have learned on how to deal with these people. They have learned with how to deal with these people. Because, of course, like investors, an American investor, a British investor is not the same investor as a Chinese investor or a Korean investor, North Korean, whatever. Yeah? So the Kenyans have learned on how to handle these people. We're making sure that whenever they are dealing with them, they come and set shop and create business in the country. The way Kenyans have done that is by creating an environment or a climate that is suitable for these people to come and work within the country. So creating a climate katinga okubatino Kenyan politics kakati buli omwachi manyi after 2 terms Uhuru ainogenda another president has to come in. In Uganda we don't know after 35 years what is going to happen. Why would the Americans come and build a base in the country? Why would they build a refinery in the country? Ngati mama ichigenda happening after 35 years. In Kenya they already know what is going to happen, that this president is not coming back. A new president has to come in. Why is okuba violence omutonotono naye violence oyo ayinza okuterezebwa anytime? Because I always cry when I see Ugandans comparing Uganda with Rwanda. We are not, I repeat, Ugandans tetuli ku level ya Rwanda, ladies and gentlemen. In 1962, we tried to know where it was. Kenya by 1961 or 1963, you can correct me on that. We were on the same, almost on the same level with the Kenyans. Twali ku level ye mune Kenya. Uganda was the biggest exporter of coffee in the world. Ngavitu singo kusubuze mwani. When East African Airways were very disintegrated, fetwasinga okufuna enzimu ku nnyonyi nnyingi. Kubanga ennyonyi twazigabana. Ennyonyi enzimu ne zisigala Kenya, endala ne zigenda Tanzania, endala ne zigenda. What was Rwanda doing by then? Rwanda was one of the poorest countries by then. These people, kasitaba bafunirawo independence, they started fighting. Do not ever in your lifetime compare Uganda with Rwanda. Uganda has to be compared with Kenya. When did our great father, when did they ever compare Uganda with Rwanda? Our level has deteriorated to that point. Museveni walabacha mkulembeze by 2030 tugenda kuba twekomparinga na Burundi. Buli wona banga we comparinga n'omuntu akusinga okuba obubi, just imagine nti embeera mbi. I swear.
ennyonyi zaffe zaali zikola. The Kenyans managed to keep the Kenyan Airways. Eyaffe yagwa ebigo emirundi oba ng'emeka endala oba yagwa eyo Brussels. Ennyonyi Uganda Airlines ne bagirya n'egwa. Nemwali gye twali twenyumirizamu education. Ugandan education was the best in East Africa. Singa twali tusazeewo ne tugamba muno ffe tugenda ku depending on education mu East Africa. Ubajjenga waffe be banyonyi okusomera. Ne mu Africa, by the way, oba Sub-Saharan Africa, we would have exported education wano mu Africa. Ne tufuna sente bitirivu nnyo just okusomesa Abafirika wano. Uganda awolaba. Uganda was the best. Chobola wa Benjamin Mkapa. Abo bonna abawandiisi bakinywa oba abawandiisi ab'e Nigeria. At least every country in Africa erinayo ku bantu abaasomera e Uganda. Benjamin Mkapa abo bonna waliwo ne bano abaasomera e Uganda bano ab'e Kenya bonna abasinga bajjanga Uganda. E Makerere University because it was the biggest university in East Africa. Naye kakati ne Kenya abava e Kenya okujja e Uganda be baavu ennyo abatalina za kusasula in the good education system ye Kenya. Ni bajja ne bagaa tugende Uganda basasula za rais. Tanzania abagudde ebibuuzo be bajja okusomera ewammwe. Exporting education yokka. Ekijinza okujja n'ekisomesa wano omulama mulamba. Chovola ensinga Australia, ensinga America, ensinga Bungereza. Everyone wants to study in Oxford. Everyone wants to study in Yale. Buli omu ayagala genda mu Boston Uni. Buli omu ayagala genda mu MIT. Buli omu ayagala genda mu Cambridge. Why? These countries have marketed themselves in a way that it oba tugenzeeko mu zino high-end schools. Mu CV yo nekirabikikako wali nti this one is a Harvard graduate. Buli omu atya Harvard. Banaye Harvard. Guys, we're Harvard. Why? They are marketing. All of that is business. Omwana okusomera Harvard omanyi sente ze basasula omwaka. Bali mitwalo musanvu ejja $. Naye omanyi abaana abasinga okusomera Harvard, abasinga abasomera Harvard, do you know where they come from? They come from outside America. Baba China, Baba Nigeria, Kenya, Uganda, Egypt, South Africa. Ne bagenda basomere Harvard. Wadde Bungereza oba tuwasomera Eton tosobola kufugawo. Abo bonna ba Blair basomera Eton. Pause go, Margaret Thatcher yatasomerayo. But most of the people, political class here, wano basomera Eton. Most of those people. Private school. Mule mu America abasinga private school. The education yatulema, we do not know how to use opportunities. Tetumanyi kukozesa opportunities. Singa twali tugamba nti okay education tetugikwata. Kenya yalibadde tetuukana we tuli. Twali landlocked, we have been landlocked, but we were doing better than even the Kenyans. Even in terms of military might, Kenya twali tubasinga. Military yaffe mu gyenkaaga mu gyensanvu yali egambwako. We had a good military. Naye kakati Kenya batute, they have taken a place gye tutasobola kugamba nti no ffe tuyinza n'okubatuuka. Okubanga tuli wano naye ng'ensi gye tusinga okweraliikirira ye Rwanda biswaza. Nze siyinza kuddawo ne gamba na Uganda nti mwana Rwanda kye katukola Rwanda entiisizza nnyo. Rwanda! Nze siyinza kutya Rwanda. Era nze ku kyetulya tunuulira Kenya. Kenya. It is the country that we don't compete in nayo. The only advantage Kenya has upon us, it is the issue of the coastline. Fetituira coastline. Naye Kenya twali tugisinga bintu bingi. Kenya teira twagisooka okufuna amafuta emwanyi, ffe twagisooka okulima emwanyi. Education ffe twali tugisinga wano almost kikira n'ebintu ng'ebyo. Naye nga mu agriculture kale ebimu twali tubisanya nga tuli ku competition. Uganda Airlines ng'ekola bulungi, Kenya Airways nayo ng'etandiikiriza, naye kati laba Kenya Airways yeri mu skies, ffe tuliyo, we are not represented anywhere. Biswaza. Bye guys, banaye musula bulungi, tujja kujja enkya tukomewo tunyumyemukko ku bintu bino ebigenda mu maaso here and there.
muganda wange hamu kigundu weebereremu etera okubuzaabuza abantu. Assalamu alaikum.